Welcome back to my LS Luxury Auto 2026er Hobby Optima Ontour ein. Dresden Zündschlüssel und fast los. In ein Wohnmobil, das sich fast wie ein Alleskönner anfühlt. Bereits beim ersten Meter wird klar, dass hier viele Gedanken ins Detail geflossen sind. Die Fahrwerksabstimmung wirkt ausgewogen. Unabhängigkeiten werden geschluckt, ohne dass das Aufbausystem übertrieben hoch wird. Und selbst bei Autobahntempo bleibt das Fahrzeug erstaunlich stabil und ruhig. Die im 2026er Modellreihe erwarteten Updates scheinen gezielt darauf ausgelegt, das Fahrzeug noch homogener zu gestalten. Unter der Hauptschlauch beim Ontour typischerweise ein Turbodieselmotor mit moderner Euro-Abgasnorm. In Sondermodellen, etwa dem Edition F, setzt Hobby auf den Fiat-Ducato mit 140 PS auf einem tiefrahmen Chassis. Der kraftige Vortrieb macht wohl steigenden Kinen Kummer, und der Sechsgang-Getriebebesetzung gelingt es, auch bei Lastwechseln ein harmonisches Drehmoment anzulegen. Der durchschnittliche Verbrauch pendelt sich in Praxiswerten auf zwischen 10 und 11 Litern für 100 km ein, keineswegs sparsam, aber in der Klasse und bei der Leistung durchaus als solid zu bewerten. Weil diese Ontour in vielen Versionen mit der Hobby komplett Ausstattung ausgeliefert wird, ist vieles bereits serienmäßig an Bord, Marquis, Navigationssystem, Rückfahrkamera, SAT-Anlage mit LED-Flashbildschirm, Verdunklungssystem und mehr. So kannst du quasi sofort losfahren, ohne Dutzend Extras auszuwählen. In den Dauertests sieht sich aus, dass das Mobil- und Innenraumkonzept die Belastungen gut wegsteckt, selbst unter Vibrationstestbedingungen losten sich keine Teil, und Mobilblenden blieben fest. Der Innenraum beeindruckt durch ein cleveres Zusammenspiel von Licht, Materialien und Raumgefühl. Großzügig Dachluken und Panoramafenster bringen Tageslicht hierin, helle Mobiloberflächen und gezielt LED-Streifbeleuchtungen minimieren Schatten. Viele Ablagen, Wacker und Stauraum sind klar positioniert, sodass auch unterwollest kein Chaos ausbricht. In kompakten Grundrissen zeigen sich allerdings Einschränkungen. Die Kutschenzahl gegenüber dem Bad kann bei außersogenen Schubladen den Mittelgang zeitweise blockieren. Je nach Modell steht im Heck ein Schlafzimmer mit Langsbetten oder Einzelbetten über eine Heckgarage zur Verfügung, teils mit Verbreiterungsfunktion, teils mit durchgehender Lichtflash. In Varianten mit Heckbad nutzt Hobby clevere Lösungen wie verschiebbar Mobil oder Schwenkelement, das Gun-Wasbereich variabel zu gestalten. Die Nacelle kann, trotz kompakter Masse, erstaunlich geraumig wirken, Waschbecken und Sitzbereich der Toilette bieten ausreichend Bewegungsfreiheit. Für die Dusche schwenkt manchmal ein Wandteil aus, und durch Lamellen oder Klapptüren trennt man ab, technisch clever, aber mit kleinen Bewegungskomponenten. In der Kutsch findest du zumeist eine Drehflammen-Kochstelle mit elektrischer Zündung, eine Tiefspül und einen geraumigen Absorberkühlschrank etwa 130 to 140 Liter. Schrank und Auszugslösungen dominieren, teils mit Zusatzarbeitsflaschen oder klappbaren Erweiterungen, besonders in den schmaleren Varianten. Der kritische Punkt, manch außersogene Schublade kann den Durchgang zur Wohnraumzeit blockieren, eine Kompromissfolge der kompakten Breite. Die Polster wirken bequem, und Sitzgruppen sind so angelegt, dass sich drehbare Fahrersitze einbinden lassen. USB-Ladestationen sind in manchen Ausstattungen noch optional, was in Testberichten gelegentlich bemängelt wird. Was das Rangieren betrifft, ist der Optima Ontour dank seiner meist kompakten Masse von 6, 7 bis über 7 Meter lang und einer Breite zwischen gut 2, 16 und 2, 23 Metern relativ angenehm zu handhaben. In Engenstraßen berät weniger Sorgen als breiter Mobil, aber hohe und lang erforderlich Projection. Die Heckgarage, wenn vorhanden, nimmt Fahrräder, Mobil, Campingzubehör oder Werkzeuge auf. In manchen Modellen finden sich zusätzlich angeordnet Klappen für praktischen Zugriff. Wo das Fahrzeug an Grenzen stößt,
Offenbart sich meist bei sehr niedrigen Durchfahrten, in extrem Enginekehren oder bei heftigem Seitenwind, wie bei vielen teilintegrierten Wohnmobilen dieser Klasse. In besonders kompakten Layouts, etwa Van-Typen oder schmalen Edition-Modellen, ist der Durchgang zwischen Couch und Bad eingeschränkt, und einzelne Bewegungsfreiraum sind spürbar limitiert. Auch viel Zuladung mitnimmt, sollte auf das zulässig geometrisch achten, in manchen Fällen kann viel Gepäck oder schwer Ausrüstung die Grenze erreichen. Für den Alltag sieht der Ontour, dass sehr gut durchdacht ist, Steckdosen verteilen sich, Lichtschalter sind erreichbar, Fenster lassen sich gut öffnen, Belüftung funktioniert, und Kabelkanal oder Versteckfächer erleichtern das Leben unterwegs. Die Wintertauglichkeit ist ebenfalls nicht zu unterschätzen. In Tests wurde das Modell auch in eisiger Kälte erprobt, keine Lecks, keine Schwachstellen im Aufbau oder Innenraum.